Should we start? We can hear you, Michelle. If you can go ahead with your question, we'll get started. Okay. All right. Javi, can you give us your thoughts on the game? I mean, it seemed like Miami pretty much had things, in hand, but twice gave up leads. And then honestly, it seemed like when Messi and Alba went in, there was a different energy level from Atlanta and from their crowd, and everything seemed to change. It got very frantic, it seemed, from my vantage point at that moment. How would you describe that game? No, the game. I think that was a tough game. Especially we always when we came to play here. It's a tough stadium to play and a difficult team. But I think like we have a good performance. I think the first half we find the goal, and we manage the game in a good way. And then the second half, when they score the goal, then Campana, score our goal, and then we thought that we're gonna manage the game a little bit better. But of course, Atlanta is playing at home. They're gonna push. They have a big crowd, and this is kind of the game that we expected. I don't think that wasn't because we made any subs. That was because they were losing the game, and then we start to push to try to tie the game. I think it was a difficult game that we get 1 point, and I think like is what happened in the game. Can I ask one follow-up? With 1 point, do you view that, considering that you only had 3 regular starters in that game and you were on the road against such a big crowd, do you consider, is 1 point, does the team feel that that's actually an okay result to get 1 point out of that game? No, like we the mentality for us, even that we know that we have a lot of subs, a lot of rotation, the mentality, Tata said during the week that we came in here to try to win the game. And unfortunately we couldn't get the 3 points that we were expected, like, and if you ask me, at the end of the game, I think it was a fair result. Next, we'll Thank go you. to Jose. Thank you, Michael. Javi, buenas noches. Dos rapiditas. Quisiera preguntarte tu valoración sobre los minutos de Messi y segundo, ¿por qué tantos cambios? ¿Cuál fue el motivo principal para modificar tanto la plantilla con respecto a lo que vimos el fin de semana? Muchas gracias. No, a ver, lo primero, nada, a Leo siempre se lo ve bien, ¿no? Hoy no fue la excepción, él jugó casi 30 minutos, en el cual se lo vio activo, participativo, tuvo chances de gol, así que nada, creo que como siempre el performance de Leo ha sido muy bueno y positivo para el equipo. Y después las rotaciones, bueno, nada, sabemos que tenemos 3 partidos en una semana. Teníamos suspendidos, lesionados, entonces nada, para venir a jugar este partido, el Tata y el cuerpo técnico pensó que este era el equipo ideal para hacerlo y la verdad que creo que fue una buena decisión, ¿no? Estuvimos a punto de llevarnos los 3 puntos a casa. Next, we'll go to Javier. Gracias, Michael. Profesor Morales, buenas noches. El equipo alternativo que ustedes presentaron, más allá de las bajas por suspensión y por lesión, los que voluntariamente suplieron a los titulares, ¿los dejó satisfechos a ustedes? Sí, a mí, a ver, no me gusta llamar equipo alternativo. Nosotros tenemos un plantel de 26 jugadores. Este fue el equipo que nosotros, el Tata y el cuerpo técnico decidió poner hoy en cancha. Y la verdad que nos vamos contentos, sobre todo con la performance de varios chicos, ¿no? que lo hicieron muy bien. Sabemos que no es fácil a veces cuando vos no venís jugando tanto de que te tiren a la cancha así de un día para otro, pero creo que estamos muy satisfechos de la manera que jugaron la mayoría de los jugadores. We'll take last 2 questions, Franco and then Ian. Gracias, Michael. Javi, si te puedo hacer 2 preguntas tipo récord. Obviamente el equipo está anhelando el Supporter Shield por lo que implica en los playoffs, pero también están cerca a batir el récord para más puntos en una temporada en la MLS.
es algo que están anhelando, es algo que se habla entre el cuerpo técnico, entre el equipo. Y la segunda, Leo Campana hoy se convierte en el máximo goleador en la historia de Inter Miami. Unas palabras sobre no solamente su gol hoy, pero su totalidad con el equipo. Gracias. Sí, bueno, nada, Leo, sabemos Leo Campana que está ahí en la cima de los goleadores del Inter, ¿no? Es un chico que nosotros conocemos hace tiempo, que viene jugando para nosotros, estamos contentos de tenerlo y bueno, hoy tuvo la suerte de convertir y de convertirse en el máximo goleador del equipo. Así que nada, felicitaciones para él. Y después, en cuanto al récord de puntos, nada, es algo que sabemos, pero tampoco es que buscamos. Nosotros ahora los 3 puntos más importantes van a ser en Nueva York el próximo sábado. Y nada, nuestro objetivo es otro, seguir avanzando en la liga. Y bueno, si tenemos la suerte, la fortuna de batir el récord, bienvenido sea, pero no es un objetivo que tenemos. We'll take last question, Ian. Thank you so much, Michael. Javi, always good to talk to you, man. Franco kind of took my question, so I'll go in a different direction. I'm curious as to the balance between the amount of opportunity versus the quality of opportunity. Tonight, it seemed like there were less opportunities, but they were higher quality. How do you balance that in training and in discussion through the week when you're preparing? No, I think that is something that you cannot plan or you cannot train, because I think that was that dynamic of the game tonight, like if you see the last, I don't know, 10 minutes of the game, there were two teams where they're looking for the result, for the victory, like they playing at home and they needed 3 points and we were playing away, and our mentality, like we say, like was coming here, to the Mercedes-Benz and try to win the game. So then, when you start to play those kind of game at the end of the game, and that is gonna happen, and opportunities, situations, like, and then, like you say, maybe they have a little bit more than us, but also, like the opportunity that we have with Luis, that the defender, take away from the line. If we score that goal, that was 3-1, and probably the game was over. That line is pretty thin. But I think, like we're happy with our team tonight. Thank you all for joining us. That Thank concludes you. the next press conference. Thank you.